Top 20 Ford Landau mais raros de todos os tempos. Hoje é dia de barca V8. Você vai ver os 20 Ford Landau mais raros de todos os tempos, desde série special, passando por Popemobile, 8 último carro de linha e encomendas fora do padrão. Se você curte clássico brasileiro de respeito, já dixa o like e comenta. Qual Landau AOSCU sonho impossível? PRA monta esse top 20 EU consideri quatro coisas. Projecteo muito baixa, principalmente 1983, series e carros históricos, Papa, Frota official e ceremonial, configuracos e encomendas raras, combinacos fora do comum, e conversos muito incomuns, perua, funebra e. 20. Landau, perua. Station wagon. Converso particular. A Ford nunca fez Landau perua de fábrica, mas alguns proprietários encomendram conversos de carroceria, normalmente usando base de Galaxie 500 wagon e colocando acabamento de Landau. O resultado. Carro grande, imponente, e rarissimo. Hoje em dia, quando aparece uma foto disso, metade dos entusiastas acha que é montagem. Mas não é. E quando aparece uma unidade preservada, com documentação e fotos antigas, vira peca de musu. Valor estimado. Difícil cravar, mas facilmente acima de 150 Brazilian reais mil se estiver impecável. 19. Landau, funerario. Conversos. Muita gente já viu foto de Landau alongado usado como carro funebre, mas exemplar implicado, completo e preservado é bem incomum. A maioria rodou muito, sofreu adaptações passadas e acabou sendo desmontada. É o tipo de raridade que mistura história, uso profissional e sobrevivência improvável. Tem colecionadores que procuram especificamente esse tipo de converso pela carga histórica. E quando aparece bem documentado, com fotos de pouco mostrando o uso original, o interesse é grande. Mercado. Nichissimo, mas na fixa de 80 Brazilian reais a 120 mil dependendo do estado. 18. Landau limousine. Alongado. Converso pode ser bem feita, mas poucos existem e menos ainda ficam originais por dentro. A maioria perdeu os detalhes de acabamento, Viru VIP improvisado ou UFOI remendada com pecas de outras origens. Se você acha com interior querido, estofamento original, divisoria preservada, acabamento coerente como pouca, e peca de coloqueo seria. E olha, tem entusiasta que pega entre 100 Brazilian reais e 180 mil por uma converso bem documentada e original. 17. Landau de uso official e ceremonial. Frota pública preservada. Carro official sobrevivente e documentado costuma ser raro porque a maioria roda muito, foi adaptado e acabou descaracterizado ou descartado. Mas quando aparece Landau que foi de prefeitura, governo estadual ou forças armadas, compliquita de patrimônio e fotos de época, o valor histórico dispara. Esses carros têm uma hora especial. Mercado. Específico, mas na casa de 70 Brazilian reais a 110 mil. 16. Landau com pedido especial, fora do padrão. Esses são os que aparecem com combinacos raras, detalhe de acabamento diferente, mistura de características, cor fora do comum. Às vezes é banquinho traseiro central, tipo de frisos exclusivo, uma pintura especial encomendada. Quando tem documentação ou histórico claro, vira raridade de verdade. O problema é comprovar. Mas se você tem as notas fiscais originais, fotos de entrega, ou registro de concessionária, esse carro vira único. Valor. Entre 60 Brazilian reais e 100 mil, dependendo da história. 15. Landau 1976. Phase initial, como topo de linha. Raro pelo valor de purista de ano. Economico de segunda phase, com detalhes específicos que pouca gente mantém intactos. Grade frontal com padrão exclusivo de quel ano, emblemas ligeiramente diferentes, conjunto de lanternas que so ele teve. PRA colecionador, isso pesa. E hoje, 76 carito, sem mistura de pecas, vale entre 55 Brazilian reais e 85 mil. 14. Landau 1971.
a primeira safra do nome Landau no Brasil. Aqui a raridade e de origem, primeira phase, ainda ligada ao visual do LTD Landau Americano. Exemplar BOM e carito de detalhes, emblemas, acabamento interno, volante original, e cada vez mais difícil. Muitos viraram, dores de pecas, ao longo dos anos. Sobrevivente de verdade? Veio entre 60 Brazilian reais e 90,000, e subindo. 13. Landau a álcool, os, primerissimos. A Ford Comacua officer motora álcool no final dos anos 70, aproveitando o procul. Os primeros a álcool aparecem números bem baixos e muitos neo sobreviveram. Motor sofria mais, manutenco era cara, e muita gente converte para gasolina. Quando aparece com conjunto original e detalhes coerentes, chama atenção. Hoje, entre 50 Brazilian reais e 80,000. Número 12. Landau a álcool 1982. Já a FIM de linha, projecteo menor, e o álcool tem apelo especial. Achar bem original, motor, carburetor, chicotes, tudo coerente, ao desafio. Valor. Entre 55 Brazilian reais e 85,000 se estiver carito. 11. Landau a álcool 1981. Projecteo já cai bastante e o carro já carrega aquele clima de FIM de era. Raro por ser phase final e por sobrevivência. Mercado pega entre 50 Brazilian reais e 80,000 por unidade preservada. 10. Landau a álcool 1980. Esse aqui explodio a procura na poca, procul estava a todo vapor, e comprar V8 a álcool era, o sanho. Mas hoje o raro a achar inteiro e original, detalhes de acabamento, interior sem remendo, e aquila cara de poca sem improvisaco. Quando aparece assim, veio entre 60 Brazilian reais e 95,000. 9. Landau com histórico de celebridade, TVOU cinema, documentado. Aqui neo a verso, e proveniência. Se o carro foi usado novela, filme, ou pertence a alguma personalidade conhecida, e você tem prova sólida, registros, fotos, matérias de jornal, histórias verificadas, vira peca única. Teve Landau novela de Globo nos anos 80, teve carro de apresentador, teve exemplar de jogador de futebol. E quando a história é verdadeira, o valor dispara. Pode ir de 80 Brazilian reais mil a mais de 150 Brazilian reais mil, dependendo de fama. 8. Landau 1983, o último ano. Número 8. Landau 1983, o último ano de projecteo. Qualquer unidade inteira já era. 83 teve projecteo muito baixa. Ford estava encerrando a linha, vendas já eram residuais, e muita gente preferia modelos mais modernos. Enteo encontrar BOM, com cara de original, sem mistura de pecas, e mosca branca. Hoje, 83 carito veio entre 70 Brazilian reais e 120,000 e subindo. 7. Landau 1983 a álcool. Dentro do ano mais escasso, a configuração a álcool tende a ser mais rara ainda. E o raro do raro. Muitos foram convertidos, muitos sumaram, e sobrevivente original e quase mitológico. Valor. Entre 80 Brazilian reais e 130,000, e olha. Tem colisionator pagando mais seu histórico for impecável. 6. Landau 1983 de últimos lotes, carro de FIM de linha. Temo peso histórico do encerramento. Aquele tipo de carro que parece que você está dirigindo o último capítulo de uma era. Última remessa, últimas cores, últimos acabamentos. Quando o carro tem documentação mostrando que foi vendido nos últimos meses de 83, vira relíquia. Mercado. 90 Brazilian reais a 140,000. 5. O último Landau de linha. Unidade final conhecida. 5. O último Landau de linha. A unidade final conhecida. Seu tipo de raridade que vira santo grau. Ser o último a ser de fábrica e simbólico de mês. Quando a história do carro é sólida, nota fiscal de dezembro de 83,
Número de chassis conformando que foi dos últimos, fotos de entrega, o valor histórico dispara. Pode chegar a 150 Brazilian reais mil ou mais, dependendo do estado e da documentação. 4. Landau 1979 edição a special 60 anos de Ford no Brasil. A série especial mais famosa do Landau. Cor exclusiva, normalmente verde oliva metálico ou tons especiais, plaquita comemorativa, e uma hora de edição limitada que colecionada respita. Foram poucas unidades, e hoje encontrar uma carita, com plaquita, cor original, interior preservado, e daqueles carros que para encontro inteiro. Valor. Entre 120 Brazilian reais e 180 mil, facilmente. 3. Landau, carro do Papa, ou de Curitiba, com adapticos. Aqui a raridade e historia viva. Exemplar legado a visita do Papa João Paulo II 1980, com adapticos específicas, capota aberta, plataforma elevada, reforcos de segurança. E Landau que neo e so caro, e memoria nacional. Tem fotos, tem videos, tem registro histórico. E quando sobrevive preservado, vira peca de musu. Valor comercial. Difícil estimar, mas acima de 200 Brazilian reais mil facil. 2. Outro Landau legado a visita do Papa, associado ao Rio/Petrópolis. Mesmo peso histórico, outro exemplar associado ao evento. Teve mais de Landau usado na visita papal, e quando a historia é bem documentada, fotos oficiais, registros de frota, matérias de jornal, vira peca de musu. Valor. Tamba máxima de 200 Brazilian reais mil, com forte apelo institucional. 1. Landau Popemobile, o mais exclusivo preparado para 1980. Esse aqui é o único por definico. Neo é so raro, é singular. Projeto especial, adapticos de engenharia, contexto histórico de peso mundial, e impacto cultural que atravessa décadas. Neo tem como comparar com nenhum outro Landau. E o caro que colocou o Ford Landau brasileiro na história, literalmente. Se existe Landau que pode ser chamado de Santo Graal Absoluto, esse. Valor. Incalculável. Patrimonio histórico. EAI, qual desses é o mais absurdo de raro? O edição especial 60 anos, o 1983 FIM de linha, ou os papamovias? Comenta aqui embaixo. Se você quiser partir com conversos malucas e histórias que ninguém te contou, deixa o like e o algoritmo traz a gente de volta. Value.